this class will be a polity one. I'll be handling polity throughout this entire course. Okay. What kind of thing you can expect from me, Abdina? Just a simple thing. I'll not touch the content. I'll not go very deep into the content because content is available everywhere, and you will be having your class notes. Lakshmikant is enough for this content and all. So what I am trying to do is, there is a question. We have a question and answer itself is there, but we are trying hard, or we are finding difficult to find that answer. We are just going to arrive at how we are going to arrive at the answer. This is we are going to see in this entire class, I mean of course. Okay. Thing is that why I wanted to do, instead of content, why I should do is, in any kind of question, let it be UPSC related exams, you see not more than 40 questions you can answer with direct content. Any paper, in any question, any paper, you cannot answer directly more than 40 questions. Other directly na, you will know definite answers which are present in book. You can only not more than 40 அப்படிங்கிற number is for extreme in the sense those who have prepared well, 3 times revise பண்ணி with all the concept clarity, they can attempt up to 40, not more than that in any exam. Then 60 questions we are not prepared for that, which is a major chunk. Exam hall la போயிட்டு தான் we are trying to find the answer. 40 questions we know the answers, but for 60 we don't know. So for this 60 questions we are now this 6th class, it will be spanning around 6th class polity class. For this 60 questions we are going to get prepared, that's all. And I'll be saying some techniques, in answering the question I'll be saying something, this you can follow in every subject and this you should follow only in certain subjects. I'll say that, you just note it, because whatever I say you cannot apply in exam, and you have to apply it on yourself. First you have to apply it in you take some UPSC question paper, you apply it, you see the success rate, whether it is working for you or not. If not, you just ask what is a mistake I'm doing. Adukaprom, just after trying many times, trial and error have to be over by this month, and you have to have a clear cut crystal idea what you are going to do in an exam. If the question which you have not studied or partially known is coming in the question paper, you should know what you should do. Anga ukandittu idha pannalama adha pannalama, no, it should never be an option. With that 2 hours you don't have any space to think whether I should do this or that. Idellame you have to do with your mock test. So I'll be saying some tricks or something, whatever you call, I don't know, but I'll be saying some ideas how to approach this question. This should be applicable to all. I'm saying that certain things will not be applicable, I'll say that. And one more thing, whatever thing I say, you should not blindly believe it and apply, because I know where to apply and where not. I will be saying certain questions as factual. I know this is a factual question, but you don't know whether it is a factual or not. You might think that some number or some data is given, you might think that it is a factual question, but in real sense it is not factual questions. So what is factual, what is plain statement, what is non-plain statement, what is extreme statement, what is restrictive statements, there are different kinds of things that is present in the exam. You have to first identify those statements. This statement comes under this category, after which only you can apply the techniques, right? If any doubt is there in the technique, can I be applying it in environment, or I can apply this in history, and the madri edha doubt undha ask then and there, else you can just text me you have my numbers and you can text me, right? Okay. See, first is act, different kinds of act. While just coming into class, I've met Sadik sir and he said that I've said this, sir, act and all should I take, or it is history question. He said it is history question and he is taking it. Enakkum theriyala. We'll clarify it, because again we should not repeat the same. So I'll keep this for reserved. Okay.
If at all sir is not taking, I mean these questions are not covered in history portion, I'll be taking it at least in the last class. Okay, leave this and we'll directly enter into first question. இல்லை எனக்குமே அப்படி தான் இருக்கு. லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. இது அதை போட்டுட்டு இது ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓ இருங்க ஓகே. glare problem இல்லைல்ல, ஆன்லைன் கரெக்டாக இருக்கா? இப்போது இந்த லைட்டிங் ஓகே தானே? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைட்டிங் ப்ராப்ளம்? ஓகே, if anything just okay. This is the first question. Sorry. From acts, so far in 10 years only one question has come. So far in 11 years question paper, I am dealing with 11 years question paper, right from 2011 to 2021 I am dealing with that. Okay, just one question came. That question also we have a trick. எப்படி இந்த ட்ரிக்னா, during that acts, what is the act andala, if I am dealing it, I'll be saying how to answer if some question has come and I don't know whether it is present in this act or not. Abdina we'll be dealing with it. How abdingarada I'll be dealing in the last class if at all sir is not dealing. Okay, see in this அதுக்கப்புறம் just forget the answers while sitting in the class. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது தெரியும், you know answer for every question maximum, because during classes we will be dealing with question, or without even know, without taking the question we would have dealt that. இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே சில டைம் தெரிஞ்சிடும். But what I wanted, I am expecting from you is just forget everything, just forget every answers. You just sit in you just think that you are sitting in the exam hall and we are dealing with the question, right? And I'll be also dealing the same question in that manner. I am approaching a question which I don't know the answer for it. Okay, and the madri mindset la just take it. First question is, in the federation established by Government of India Act 1935, residuary power was given to. This is the question. What and all the facts present here? What and all the facts? It is talking about 1935 Act. Sorry, okay, 1935 Act. And they wanted to know the residuary power. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அண்ட் 1935 அப்படின்னா you should know what is that act. இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ஆக்ட் இருக்கா, ரெண்டு ஆக்ட் இருக்கா? It is the last act before independence. One more act is there, right? So 35ல இருக்கு. We are nearing our independence, right? இப்போ அந்த மைண்ட் செட்டை வச்சு just see the question. The options given are, right, it is saying federal legislation means it is a kind of Lok Sabha. Seri Lok Sabha nu irukku. Ungalku whatever language you know, you convert it first.
Lok Sabha. This is Governor General, meaning President nu vechikalam idha. Okay, provincial legislature na state assembly. This is so I have converted into the language which I know first. On seeing it, and I am thinking in terms during 1935 times, during that period we don't have any separation between these two. As such, it was present in here. உங்களால் அது கிளியராக சொல்ல முடியுமா? The provincial legislator and governor are one and the same. They don't have any difference. ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்? ஏன் அதை I am saying it is one and the same? During colonial period ku ponga, and during this time you go to 1935, what and all the facts you have read in history, enna irukku, the power was which have more power, whether it is a federal legislation or provincial legislation. Why? Because it has some kind of autonomy present, whereas there is no autonomy present in state legislature, which is controlled by whom? Governor, that state governor. So logically seeing, these are the one and the same. One and the same na, they which cannot be separated. If this don't have any autonomy, which is exercised by governor, but in this case it has considerable autonomy, and this is also legislated by some of the acts are given by governor. இப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல பார்க்கும்போது which can be clubbed together, these are the one and the same. Because of lack of autonomy, I am saying this is one and the same. One and the same meaning I classify this both as same options. Same options. Why I am saying this as a same option? Because they both cannot be distinguished. ரெண்டையும் தனித்தனியாக என்னால் கவர்னர், ஸ்டேட்டோட கவர்னர் தனி, ஸ்டேட்டோட அசம்பிளி தனின்னு எப்போ 1935 என்னால் பார்க்க முடியாது. ஆஃப்டர் திஸ், இதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் கொடுத்த ஆக்டில் தான் state legislature was given some kind of autonomy. Till that they both are same. எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன்னா, UPSC will give a kind of option that have same options இருக்கும், similar optionsனு ஒன்று இருக்கும். Same options, similar options. They will confuse you with the same. For example, in this case you go to economy. எக்கனாமியில் பார்த்தீங்கன்னா inclusive governance-ல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். which are the factors or essential part of inclusive governance னு சொல்லிட்டு there would have been 4 options. In that 4 option, 2 will be directly linked to inclusive governance, and rest of the 2 statement will be linked to inclusive growth. Midday meal scheme, and another option is health, improving the health expenditure, which is related to what? Inclusive governance or inclusive growth. Appo these 2 statements can be clubbed as same option. That same option relates to what? Inclusive growth. Whereas first 2 options are same options which can be linked to inclusive governance. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, same options cannot be an answer for a question. If there is a same kind of option present in this kind of options, this cannot be an answer. But you have to think, same option the answer la irukadhu, but similar options will be in the answer. If there is a 2 similar options, answer would be present in either of the one. Understand? Clear? நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், same options cannot be an answer. You can just blindly eliminate that same option, but you should have some knowledge on sensing which is the same option, which is the similar option. These 2 are same option, I have eliminated this. Whereas this is the similar option. Similar na both. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபெடரல் ரெசிடியூவரி பவர் கேன் பி எக்ஸைஸ்டு பை திஸ் ஃபெலோ ஆல்சோ கேன் பை ஃபெடரல் லெஜிஸ்லேஷன். யாருக்கு வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம். we cannot think now இந்த டேர்ம்ஸில் இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம யோசிக்க முடியாது. 1935 யோசிக்கும் போது which would have been given more, லெஜிஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்குமா, கவர்னர் கொடுத்துருப்பாங்களா? it would have been definitely governor, because already we have a problem of lacking of autonomy. So இது கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. So I am just arriving at an answer without even know what is the content. I don't know. I would have not read it, else I would have read it and forgot it. But I know what are the conditions that have happened in 1935.
அங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும். வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் would have happened and what is the nature அப்படிங்கிறது I would sense it through studying history. என்னால் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும்ல. and I easily found out the same options. This is not present here. I also found that this is the similar option. Answer has to be between these two. இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கனாவே you would have arrived at 50% of answer and your probability is increasing. Making a statement answer right, your probability increases by 50%. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். if you have eliminated these two options, you should definitely attempt that question, because randomly you have eliminated the two options and randomly attempt anything A or B. இப்போ B A B ன்னு இருக்க வச்சுக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 10 கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா even if you attempt it randomly, you will be getting 50% right. Understood? 10 questions இருக்கு. என்னால் வந்து 2 ஆப்ஷன் தான் எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. மிச்ச 2 ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியல. I cannot choose between A and B அப்படின்னா if there is a 10 questions, definitely you will go right in 5 questions. This is I'm not saying it is a logic. I'm saying mathematically it is possible. ப்ராபபிலிட்டிலே அதான சொல்கிறாங்க. 50% இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு 5 ஆன்சர் கரெக்ட் தான் ஆகணும். இஃப் யூ ஹேவ் லக் யூ கேன் கோ அப் டு 7, but not more than 7 and all. I know that 5 answer you can definitely get, so that your mark is negative. positive la I mean positive la irukum, negative varadhukku vaaipe illa. Understood? How I have brought Governor General even without not studying the act. Just we will be having a common sensical think பண்ணாவே ஆன்சர் வந்துடும். And one more thing, இந்த common sensical thinking னு சொல்லும்போது தான் I'm getting another thing. To activate our common sensical brain, we have one problem in that. Yes, எல்லாராலையும் யோசிக்க முடியும். எங்கே யோசிக்க முடியும்னா ரூமில் யோசிக்கலாம், இங்கே உட்காந்து யோசிக்கலாம். எனிவேர் யூ கேன் யூ கேன் திங்க், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி இன் த எக்ஸாம் ஹால். எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களால் யோசிக்கவே முடியாது. வை? ப்ரெஷர். ஓகே, ப்ரெஷர்னு எடுத்துக்கிறேன். வை ப்ரெஷர்? எஸ், திங்கிங் அபவுட் த ரிசல்ட், அதாவது கெட்டிங் இன்டு ஆர் நாட், இது இந்த ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும். இதனால தான் ப்ரெஷரே வருது. ஸோ ஐ எம் சேயிங் ஒன் திங். சி, யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் டியூரிங் எக்ஸாம் ஆல் கண்டிஷனுக்கு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம உடனே. சி, டுடே இஸ் யுவர் எக்ஸாம். ஆஃப்டர் திஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பை half an hourனு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு எனிவே இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் பை 10. ஓகே, சரி, 10 முடிஞ்சு 1 hour எக்ஸாம் ஆகிடுச்சு. சரி, இப்போ யூ ஆர் சிட்டிங் இன் த எக்ஸாம். யூ ஹாவ் 2 options. What is the 2 option? Either you can pass the exam or you have to continue for another 1 year. இதுதானே உங்களுக்கு இருக்க 2 ஆப்ஷன். மூணாவது ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? ஏதாவது காப்பி அடிச்சு ஒன்றும் பண்ணுறதுக்குல. நோ ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் அவைலபிள் inside the exam hall. You have only 2 options. Either you clearing the prelims or you continuing the same thing for 1 more year. இதுதான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன். Why the pressure is being created? I should not continue more than this year. I should complete by this year. இதுதான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆக, எனக்கும் கிரியேட் ஆக காரணம். ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் ப்ரெஷர். யூ ஹாவ் ஒன்லி 2 ப்ராபபிலிட்டி, எய்தர் கிளியரிங் ஆர் நாட் கிளியரிங். ஓகே, ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணுறதுனால 100% ஐ கேன் சே யூ வில் நாட் திங்க். யுவர் பிரெயின் வில் ஸ்டாப் திங்கிங் unless it is present in conscious mind. Something you would have read for 5 times or 6 times, or you would have heard it for 5 times. ஒரே ஒரு விஷயத்தை திருப்பி எதை கேட்குறீங்களோ படிச்சிருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களோட கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கும். எக்ஸாம் ஹாலில் அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகமும் வரும். ஈவன் சம்டைம்ஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபியர் அண்ட் ப்ரெஷர் வில் மேக் தட் ஆல்சோ ஃபர்கெட். ஐ எம் சேயிங் experience. I am not saying something which I have read. Okay, so pressure will make you forget everything, or it will stop your brain from working. Pressure, fear. இப்போ உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்தால் டெஃபினெட்லி there is only one chance you are going to continue for next 1 year. புரிஞ்சிச்சா? ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லாக you have to continue for next year. No other go. ப்ரெஷரை வச்சுட்டு என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும், வாய்ப்பே இல்லை. If you handle it with cool, your mind will start thinking. You have the probability of clearing the exam. நீங்கள் ப்ரெஷரோ பயமோ எடுத்துகிட்டு வந்து எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா 100%
இதே இன்னொரு எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளே நீங்கள் உட்காந்து எழுத போகிறீங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், கான்ஃபிடென்ஸ். படிக்கிறீங்க, படிக்காமல் போங்க. கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் பிகாஸ் யூ would have work, you have put your work for 1 year, at least for 6 to 8 months. Everyone present here, I'm saying you would have put your work for 1 year. That will surely give you some yield. சரியா? அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, if I've eliminated these 2 options, I'm saying answer should be between these 2. If I lack a confidence, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இதுவா இங்கே கை வரும், இதுவாக தான் இருக்குன்னு வரும். அவுட் ஆஃப் லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஐ வில் கோ அண்ட் டிக் திஸ், முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இஃப் யூஆர் ஹேவிங் அ கான்ஃபிடென்ஸ், டெஃபினட்டாக இதுவான்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு தாட்னு ஒன்று வரும் இல்லையா, யூ வில் கோ ஃபார் திஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ரைட். எவ்ரி ஒன் வுட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் தி டெஸ்ட் சீரீஸ். ஸோ எங்கே அப்போ நம்ம தப்பு பண்ணுறோன்னா, திஸ் எக்ஸாம் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆட்டிடியூட். If you are not taking any pressure, if you are not taking any fear, if you are even though you are not prepared well, but having a concrete confidence irukku vechukangala, definitely there is a high probability of you clearing the exam. There is no year and all year restriction. Na 2 years dhaan padichiruken, na 1 year padichiruken, na 6 years, 6 months dhaan padichiruken. Nothing will come into that. So one thing I wanted to say is, if you want to think like this logically, you have to make 2 things. One, fear and pressure தூக்கி போட்டுறணும். ரெண்டாவது, you should develop a habit of getting a confidence. எப்படி வரும் தானாக வரணும், அவ்வளோதான். ஸோ இதை மட்டும் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. you will be having some kind of at least clarity, because நீங்கள் ஃபியர் பயந்துட்டிங்கனாவே you have close to one option. ஒரு ஆப்ஷனை முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இயருன்றதை நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம் ஹாலில் பயந்துட்டிங்கன்னா. சரி, வில் கெட் இன் டு சம் கண்டென்ட். 1935 ஆக்டில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். 1935 வாட் அண்ட் ஆல் த திங்ஸ் தேவ் செட். 1935 ஆக்ட் கேம். கவர்னர் ஜெனரல் வாஸ் கிவன் அ ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் டு implement whatever he thinks. Those acts are called as Governor General Acts. Through this act, he was given a power, and he was given a special portfolios: defense, external affairs, internal affairs. These kind of things are kept under Governor General. These were the residuary powers. Residuary powers were also given to Governor Generals. 3 areas portfolios were specially reserved for Governor General. Then Governor General was given another power, ordinance making power. There are 2 kinds of ordinance during that time. 2 kinds of ordinance. One is when the parliament or when federal legislation is not in session, he can make an ordinance that lasts for about 6 months. As such of we have ordinance in our present condition. இதே மாதிரி அங்கேயும் ஒன்று இருந்தது. And another is, even it is in the power, even if the parliament is in session, he can pass an ordinance even without the concurrence of parliament. That kind of 2 kinds of ordinance power he was given. Then and he was given a power to issue any act, whatever he think. And he earlier, before this 1935 act, what provision was made for Governor General is, he should pass an act. He can pass any act, then also he can pass any act, but it has to be passed, it has to be presented in parliament, that is legislature. It has to be presented in legislature, then it has to be assented by legislation. Either it has to be passed or not passed, but it has to be presented in legislation. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு before 1935. But after this 1935 act, what they've done, they need not to present in legislature. Just he need to make an act and send it to Secretary of State, who is present in British. இங்கிலாண்டில் இருக்கிற அந்த Secretary of State என்ற அவருக்கு அனுப்புனா போதும். By this act, it was made by this act. And then as well as same thing, he can summon legislation, he can summon for joint seating. Everything was from 1935 act. And mostly our constitution have taken the acts from 1935. இதில் இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. Our constitutions of majority of act was taken from 1935 act.
ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா, if you don't know that which country it has been taken, definitely it would have been taken from 1935 because major chunk has been taken from 1935 unless you have not studied. I'm just again saying, if you don't know which country it has been taken, sources from னு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. Mostly it would be from countries, different countries. If you don't know, இந்த ஆக்டை நான் இந்த கண்ட்ரிக்குன்னு படித்த மாதிரி ஞாபகமே இல்லைனா, definitely it would be present in 1935. Even if you are not studied, you can apply this. Okay. Then distribution of power between the center and the state in Indian Constitution is present in which of this scheme provided? Okay. சரி, இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, சேம் திங் இஃப் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் தட் சேம் இஸ் த திங். அங்கே என்ன கேட்டிருந்தாங்க, யூபிஎஸ்சி யூஸ்வலி நாட் டேக் எனி டிஃபிகல்ட் கொஷின், இட் வில் பி டேக்கிங் அ கொஷின் அண்ட் மேக் இட் டிஃபிகல்ட், அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே என்ன சொன்னோம், அங்கே என்ன படித்தோம், ரெசிடிவரி பவர்ஸ்னு படித்தோம். சேம் திங் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிங்ஸ் இட் ஹஸ் கிவன். See the distribution of powers between center and the state. It is concurrent list. Between the center and the state, it is also relates to what, residuary power. எங்கே இருந்திருக்கும், இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலனாலும் if you would have gone through it, you will be easily, அதாவது இதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும். Because this was earlier one, 2012. So you know the importance of previous year questions. Why I have to study. If you have studied it, you could have easily answered that. Answer is 1935 Act. That's all. Okay. Which one of the following factor constitutes the best safeguards of liberty in liberal democracy? Liberty in liberal democracy. Okay. Think that what are the keywords. First underline the keywords. What they saying, liberal, liberty, then liberal democracy means liberal democracy னு ஏதோ சொல்கிறாங்க. இப்போ if this kind of statement is present, there would be definitely an opposite statement is present in the options. இதுக்கு ஆப்போசிட்டான சில வார்த்தைகள் இருக்கும். Just find out what is the opposite word. Liberal democracy, centralization, which is again அவ்வளோதான், ஒரு ஆப்ஷனை you just eliminated without knowing what. சரி, now it has been 3:1 இருக்கு. Now I have to again convert it. Liberal democracy is also an elected government. தான். Committed judiciary, எது இருக்கலாம், எதை எலிமினேட் பண்ண முடியும்? I can eliminate what? One. Why committed judiciary not? Yes, again on opposite word, I have eliminated it. Then committed judiciary exactly meaning is they are in consonance with central government, mean which is in the rule, which is in the power. Adha பேர் தான் committed judiciary ன்னு சொல்றது. So I have eliminated it again. So between these two, what is எதுவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும்? Separation of powers. Why? Elected government might be a liberal or might not be a liberal also. லிபரலாகவும் இருக்கலாம், இல்லாமையும் போகலாம். ஸோ ஆன்சர், ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரைட், பட் தேர் ஆஸ்கிங் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ், விச் இஸ் அ பெஸ்ட் திங். அகெயின் ஐ எம் சேயிங், சி யூ ஹவ் எலிமினேட்டட், யூ ஹவ் அரைவ்ட் அட் சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ். நவ் சேம் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது, சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ். தீஸ் டூ ஆர் சேம். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ஆன்சர் வில் நாட் பி அ சேம் ஆப்ஷன். சேமாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூ கேன் ஈஸிலி எலிமினேட் இட். Now I have arrived at the similar options, which means a democracy can be elected or not elected also. So similar option, I know similar option kulla answer irukano. This can be applicable in everywhere. Science and tech, mainly science and tech, environment and economy. This you can apply it. Just eliminate the same options. Answer should be definitely present in similar kind of options, in similar options which is more suitable. Yes, it can be a liberal democracy and it might not be also. There is a two options. So definitely answer is separation of power. Seri, separation of power. What is the thing which I have to know about the separation of power? Separation of power means
state center, which is federalism. What is which is federalism is present in which schedule? Not in the constitution, but it has been in schedule 7. Yes, there is a state center nu moonu concurrent list nu kuduthirupom, state list, center list, concurrent list, which is federalism. So article ana thirpi will decide, we'll discuss, but as of now you have to remember some kind of things. You just remember in each question. Seriya, I'll be dealing only 25 questions. Just remember some facts about each question, that is enough. So as of now it is present in 7th schedule. Seriya, okay. Yes, then which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that is a federal in character? What is a federal in character? First adu theriyuman paapom, இதை நம்ம முடிச்சுட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஐ எம் சேயிங் அகெயின், யூ டோன்ட் நோ த கண்டென்ட். இப்போ நான் திருப்பி கண்டென்ட் சொன்னால் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ கண்டென்ட்டே இல்லாமல் பார்ப்போம் எப்படின்னு. தே வாண்டட் டு நோ வாட் இஸ் ஃபெடரல் இன் கேரக்டர். இன் தட் டு தேவ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி மென்ஷன்ட் அபவுட் இந்தியன் பாலிட்டி. ஓகே, independence of judiciary is safeguarded. Okay, independence of judiciary. Then union legislature that have elected representatives from the constituent units. The union cabinet have the elected representatives from regional parties. Fundamental rights are enforceable by court of law. See, again I can easily find out same options. idhula or rendu same options irukku. What is that? Can you say? B and C same. They have just mentioned it different words. Paranga, different regional and different constituent units, same thing. So I can easily eliminate what? B and C eliminated, right? Mudinjichu. Then you can see the similar kind of options which is present in similar kind of options. Rendume onnu dhaan. Fundamental rights are enforced by court, whereas independence of judiciary idu irundha dhaan idu irukum. So which would be an answer? Definitely A, because this has to be a first thing by which it can maintain this. See, again you know no content. இப்போ நான் ஃபெடரல் கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறேன், யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். there is 7 federal characters in Indian polity. அப்புறம் independent judiciary, then இன்னும் 6 characters இருக்கு. separation of power, division of power. I'm not saying that you lack content, but even though lacking content, I can arrive at answer. That is the main thing. UPSC does not come and ask you whether you know all 7 federal characters to answer this question. யாரும் கேட்க போறதில்ல. And even though if you clear and you கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தெரியலன்னா யாரும் கேட்க போறதில்ல. இது கூட தெரியாம கிளியர் பண்ணிட்டியா, நீங்களா சொல்லாத வரைக்கும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, சரி. அப்போ இங்க பாருங்க, திரும்ப ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ கான்ஃபிடன்ஸ், தட்ஸ் ஆல். மை ஜஸ்ட் எய்ம் இஸ் டு பில்ட் அ கான்ஃபிடன்ஸ் இன் யூ. அதுக்கு ஈவன் தோ வித்தவுட் நோயிங் கண்டென்ட் ஹவு டு ஆன்சர் த கொஸ்டின், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் த வேஸ், தட்ஸ் ஆல். சரி, வாட் இஸ் இப்போ அதுக்கு பண்ணால் அதுக்கு ஐ ஹவ் டு ஆன்சர் அனதர் திங், தட் யூ ஷுட் நோ 7 federal characters. There are many federal characters, but it is mentioned in Indian polity. They have specifically asked a question about Indian polity. Indian constitution has mentioned only 7 characters. 1, written constitution, then rigidity of constitution, then supremacy of constitution, then dual polity, then யாராவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா, நான் தான் படிக்காமல் வந்தேன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க படிக்காமல். ஓகே, டுவல் பாலிட்டி, அப்புறம் பைகேமரலிசம், தென் எத்தனை ஆச்சு, 1 2 3 4 5, ஓகே, பைகேமரலிசம், தென் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி, தென் 6 சொல்லிட்டேன், இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது, செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர், டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸா.
What is separation of power? What is division of power? State center, 3 tiers of government. அது வருமா இல்லை செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரியா? செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னா ஆல்ரெடி ஐ செட் அபவுட் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. திரும்ப நான் ஏன் சொல்லணும்? டிவிஷன் ஆஃப் பவர். These are the 7 federal characters that is mentioned in Indian Constitution. இதுக்கு மேலே இன்னொரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொடுத்தாலும் no it is not present, it is not a federal character தான் சொல்லணும். Though it is a federal in nature. Rajya Sabha, it is a federal in nature, correcta? Rajya Sabha is federal in nature or what? Unitary or federal? I am saying I have given 3 options. This all 3 options I have added another option. UPSC had added other option that seats in Rajya Sabha by the seats given by by states in Rajya Sabha. The seats provided in by states, 2 states in Rajya Sabha is federal in character or not? Federal in character. இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது இப்போ ஆல் தி அபோவ் சொல்லுவீங்களா இல்லை ஒன்லி 3ன்னு சொல்லுவீங்களான்னு கேட்குறேன். Though it is federal in nature, it is not mentioned in Indian polity. So Indian polityல இந்த 7 தான் இருக்குது. I am saying again saying இந்த இந்தியன் பாலிட்டியில் இருக்கிறத மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபெடரல்னு சொல்லணும். மற்றது though it is federal, it is not considered as federal by Indian Constitution. Understood? Clear or not? நீங்கள் முழிக்கிறது எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு. Clear, right? Okay. சரி, இப்போ கண்டென்ட் இல்லாமல் இன்னொரு கொஸ்டினும் முடிச்சாச்சு. அடுத்து வருவோம். Constitutional government. This question has been asked twice, not twice. It has been asked 4 times since 1997. 4 times the same question with some little modification. It has been asked 4 times from 1997. Sorry. Constitutional government by definition is what? No. You just leave every content. Okay, இதுக்கு வந்து you cannot say anything because constitutional government itself, இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. என்னது? Constitutionally limited government. That is actual original name. We are saying constitutional government நம்ம தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். But in real terms it is called as constitutionally limited government. By name itself it is having a limited government. So answer is D. And one more thing I am saying, again studying PYQs na சும்மா இதை பார்த்துட்டு constitutional government is limited government போகிறது கிடையாது. See the kind of option that UPSC is setting. What is they trying to trick you? How they are trying to trick you? அதை பார்த்தா தான் this can be applied in other things. UPSC will set usually, நான் சொன்னேன் இல்லையா, upon my analysis I am saying same options இருக்கும், similar options இருக்கும். Same options will never be an answer. Similar options குள்ள தான் ஆன்சர் இருக்கும். So that by which I can eliminate 50% of the options. 50% I am nearing to the success. இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எப்போ வரும்னா, not seeing the just content and going, just see the options. What are the same? இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா you can find some same options. Multi-party government, popular government, government by legislature. See, multi-party government and popular government are one and the same. அது எப்படி one and the same சொல்ல முடியும்? If there is a multi-party government, one we are electing which is a popular government. ரெண்டு ஒன்று தான். அப்போ government by legislature and limited governments இங்கே தான் நம்ம வந்து மாட்டோம். இது எப்படி நான் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன்? பிகாஸ் மல்டி-பார்ட்டி கவர்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் மல்டி-பார்ட்டி கவர்மெண்ட்? வாட் இஸ் பாப்புலர் கவர்மெண்ட்? பை நிறைய பேர் இருப்பாங்க and I am just going to elect one of the person which is popular government. So one and the same options. See how UPSC is trying to fool us. By giving same options in different name, they are trying to fool us. So every statement it has the same kind of things. அடுத்த question பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் தெரியும். Yes. Same. And one more thing I am saying, same options answer இருக்காதுன்னு. With caution again I am saying,
same options எங்கே ஆன்சராக வராதுன்னு I know it because I have analyzed the paper. இதை நீங்களே கொண்டு போய் சேம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சரில் வராதுன்னு ஒரு இடத்துல போட்டிங்கன்னா அது தப்பாகும். எங்கே தப்பாகும்னா இஃப் சேம் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தா இஃப் யூ வாண்ட் டு பிக் ஒன் ஆப்ஷன் தட் வில் பி ரைட், சேம் ஆப்ஷன்ஸ் வராது. இந்த மாதிரி கொடுத்தா சேம் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஆன்சரில் இருக்குது, சிமிலர் ஆப்ஷன் ஆன்சரில் வராது. புரிஞ்சுச்சா? எந்த இடத்துல சேம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும், எந்த இடத்துல வராதுன்னு. அண்டர்ஸ்டுட்? So what I am trying to say is this is one kind of technique or examiner mindset. You apply it in different subjects and you arrive at some conclusion. இங்கெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும், இங்கெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. Don't blankly apply it everywhere. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக வரும் அப்படி பண்ணால். With caution I am again saying I know where to apply and where not, and you just find it by yourself. I am just giving an idea. Okay. Other than the fundamental rights, which of the following parts of Constitution of India reflects the principle and the provisions of Universal Declaration of Human Rights? See, upon reading this, I know one thing. The question is demanding me to think in a broader perspective. Broader perspective, na, they said about human rights. எதெல்லாம் human rights? சாப்பிட்றது, தூங்குறது, டிக்னிட்டி, எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி எல்லாமே ஹியூமன் ரைட்ஸ் தானே. என்னம்மா ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தே ஸ்பெசிஃபிக்கலி மென்ஷன்ட் எனி திங். யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஜஸ்ட் தேவ் கிவன் அ ப்ராடர் டேர்ம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஹியூமன் ரைட்ஸை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியுமான்னு நான் கேட்குறேன். டெஃபினட்டாக கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் த ஹியூமன் ரைட்ஸ்? வாட் இஸ் த ரைட் தட் யூ ஹேவ்? பேசுறது, தூங்குறது எல்லாமே உங்களோட ரைட்ஸ் தானே. ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் அ ப்ராடர் திங்கிங். வென் அ கொஸ்டின் டிமாண்ட்ஸ் மீ அ ப்ராடர் திங்கிங், ஆன்சர் வுட் பி ஆல்சோ எ ப்ராடர் ஒன். ஆன்சரை நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் யூ வில் பி கோயிங் கரெக்ட். இஃப் சப்போஸ் இட் சேஸ் அபவுட் ஷெட்யூல் 7 வச்சுக்கோங்க. ஐ ஹவ் கிவன் another option. இதோட ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஆடட் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் வச்சுப்போம். வேண்டாம், ஷெட்யூல் 7 உங்களுக்கு தெரியும். ஐ எம் ஆடிங் ஷெட்யூல் 10. அதுவும் தெரியுமா? 9 போங்க. மாட்டினீங்களா? ஓகே, சரி சரி. இப்போ கண்டென்ட் விட்டுருவோம் நம்ம. திரும்ப வீல் கம் டு அவர் ஏரியா. See, I have said about human rights and இங்கே இருக்கிற 3 ஆப்ஷன் ப்ளஸ் I have added one more option. It says that the question demands me to think in the broader perspective where and all the human rights is present. Preamble we have said about we the people of India constitute a government into what? அதெல்லாம் விட்டுருங்க. செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வாங்க. ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி which all comes under human rights. ஸோ preamble ஆன்சரில் இருக்குது. டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஏதாவது ஒரு இடம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வாட்? யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஹியூமன் ரைட்ஸில் வருதா? 38 அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் 37 சொல்லும் போதே அது 38 தான் நான் அண்டர்ஸ்டுட். சோஷியல் ஆர்டர் அண்ட் justice of social, economic, political should be present in all the institutions of government ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. And 30, what is 39? 39ல elimination of equality of minimizing the ரெண்டு இருக்கும். elimination of one இருக்கும், இன்னொன்று minimizing இருக்கும். what to be eliminated and what to be minimized, அது 39. and 38 clause 2ல ஒன்று இருக்கும். what is 38 clause 2? just I'm saying தெரிலனாலும் பரவாயில்ல, யோசிங்க. இல்லைனா I'll say the answer. 38 clause 1 is saying about social order has to be present in all the institutions. Okay. 38 clause 2 says, okay, it says that minimizing 39 concentration is 39 now. 38 clause 2 minimizing the inequality of income and eliminating the inequality of status.
ரெண்டுமே சொன்னால் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஸோ டிபிஎஸ்பியில் டெஃபினட்டாக இருக்குது. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் கண்டிப்பாக இருக்குமா? ஸோ ஐ எம் சேயிங் திஸ் கொஷன் இஸ் டிமாண்டிங் மீ டு திங்க் ப்ராடர் and I have to eliminate the option which I can definitely say it is not present in the answer. It should not be in the answer. உங்களுக்கு தெரியலனா கூட go for broader perspective. Answer will be all usually when the question demands you to think in the broader perspective. இப்போ நான் இந்த இடத்துல schedule 10ன்னு கொடுத்தாதான் or 9ன்னு கொடுத்தா again you have to think that schedule 9 குள்ள human rights related ஏதாவது வருமா? What is schedule 9? Land reforms comes under human rights. Yes, land reforms பண்ணும்போது you are distributing the land by which you are eliminating inequality of income, right? Concentrate ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணாலும். So schedule 9 also comes under human rights because this question has said that what is human rights னு சொல்லலை. Human rights is the very broader one. I can include anything and everything within this bracket. அப்படி இருக்கும் போது you should not eliminate anything unless definitely you know that this does not comes under this. புரிஞ்சுச்சா? why I am saying அப்போ broader thinking எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா you can use in environment, science and tech. இந்த மாதிரி if it is asking about this technology can perform or may perform வந்துச்சுன்னா it demands you to think in the broader perspective. which that may says that in future also. அப்படின்னா in futureல AI artificial intelligence is doing writing an exam for you. It has said that may definitely may பண்ணலாமே. இன்னைக்கு நடக்கலன்றதுக்காக நாளைக்கு நடக்காதுன்றது அர்த்தம் கிடையாது. So we have to think in the broader perspective. So answer is all. So again now what you have learned, if the question is demanding you to think in the broader perspective, answer has to be all unless you know it has to be eliminated. Okay, I have given what and all the articles and which belongs. Sorry, adala just go through it. Then yes, consider the following statement. Constitution of India defines a basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, democracy. Constitution of India provides for judicial review to safeguard citizens' liberty, preserve ideals on which Constitution is based. Okay, if I'll just another இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், but don't apply it as a thumb rule. திரும்பவும் சொல்கிறேன், I'm repeatedly cautioning you. I know where to apply it. Defines, if it Constitution says it defines, unless you have not read it, don't go for it. டெஃபினட்டாக இந்த இடத்துல யூ வுட் ஹவ் crossed somewhere, அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு பிளாக்லையாவது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாவது உங்களுக்கு சில மெமரிஸ் இருக்கும். இட் சேஸ் தட் கான்ஸ்டியூஷன் டிஃபைன்ஸ் இட் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கோ ஃபார் இட். இட் சேஸ் தட் டிஃபைன்ஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் and you have not read it anywhere and you have not come across this. You have written huge number of tests எழுதிருக்கீங்க and you have attended the class. எல்லாத்துலேயும் we didn't say anything defined அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனா just don't go for this because usually examiner tricks in this. Defines ன்னு சொன்னால் it would have not been defined. So I'm just giving a caution. I'm not saying it is wrong. Just think, that's all. Okay, but it is not defined. Basic structure is not defined in the Constitution, so I am eliminating it. Then Constitution of India provides for judicial review. What is the answer? It has been provided. Judicial review is present in irka illaya. What is it? Article 13 irukku. So answer is 2 only. Okay, irunga inge oru twist irukku. See, recently this was a 2020 question. Recently UPSC has given a key, says that article of Constitution of India does not provide for judicial review. அப்போ ஆர்டிகல் 13ல என்ன இருக்குது, ஆர்டிகல் 32ல என்ன இருக்குது அப்படின்லாம் நமக்கும் கொஷின் வந்துச்சு. பட் they say that Constitution of India does not explicitly give judicial review.
explicitன்ற வார்த்தை இங்கே இல்லை முதல்ல கொஸ்டினில் நீங்கள் explicitனு கேட்டால் I would have said that no, it is not explicitly present, it is through various judicial interpretations judicial review has been kept. I know that, but see, there is no word as explicit, but they have given the answer D. D is the answer for this. UPSC key says that answer is D. So what I am trying to say is, the questions which you have put, which you know sure shot, for sure shot, I say you say that around I am getting around 56 அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா you should keep around 3 questions aside. You should only count for 52 or 53 because there is a possibility for change. UPSC will give a different key. You should be ready for that. புரிஞ்சுச்சா? We all know that Constitution of India provides for judicial review and most of us answered, and most of the institute's key was B only, and I have also answered B. But UPSC has said that no, judicial review is not present in the constitution, it has been through various judicial interpretations. எந்தெந்த interpretations இருக்கு? Where it has been first interpreted? Judicial review is a basic structure of basic structure doctrine. Yes, Keshavananda Bharati case, time and again it has been interpreted, but first case was Keshavananda Bharati. Okay, which of the following are regarded as the main features of rule of law? Rule of law. Sorry, rule of law na enna? Again I am lacking content in it. I don't know what is rule of law. Keep it for rule of law. It says that there is something called as rule of law. Which are the main features? First, you have to understand something. Thomas Hobbes. 2 faculties would have done it. Thomas Hobbes. 2 பேர் நடத்தியிருப்பாங்க. தாமஸ் ஹோப் என்னமோ சொல்கிறாருன்னு. Social contract, something and all you would have read. You have to use this idea. What does that mean? See, first of all, law is for what? Whether it is to restrain you or to give rights to you. And the clarity முதல்ல வந்துரும் நம்ம. They are putting some law on you. In country they are making some new law, and the law ன்றது it restricts you or it frees you, gives more right, restricts you. No, ரெண்டு பேருமே சரியா சொல்லி தரல போல. Law is made just to give rights to you. It is not by itself. The intention of law is not what? Law is not to restrict your right or take away your rights. Thomas Hobbes சொல்றதே அதான். And many, John Rawls, everyone has said that it is just to rights or laws are been put in place just to protect your rights, not to take away your rights. இந்த ஐடியா வச்சுக்கோங்க. இந்த ஐடியாவில் இப்போ வந்து you just see rule of law, limitation of powers, then equality before law, people's responsibility to government, liberty and rights, civil rights. What should be the answer? First, ஏதாவது ஒன்று you definitely know this and you pick it out. What? Okay, 2. Definitely I know. Answer is 4 should be in the answer. 2 வரும். Should not வந்து நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். And I am just having I have just given an idea that why the law has been in place or rules has been in place. திருப்பி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா you should not give, you should not think about this government or any government in specific. Okay, I am saying just in theory, political theories and what and all the theories have said, it has been said that law has been put in place to protect your rights, protect you first. So இது ரெண்டுமே இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை சார்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நேரம் பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது. ஓகே, ஃபைன். லிமிட்டேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா? சரி, ஃபஸ்ட்டு எது இருக்கார்? பீப்புள்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கவர்மெண்ட். சி, ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூல் ஆஃப் லா வேர் யூ ஹவ் ரெட் இட், ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபேட் மெமரியாவது கொண்டு வாங்க. ரூல் ஆஃப் லா இன் விச் போர்ஷன் யூ ஹவ் ரெட் இட்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லைப்பா, நீங்கள் எங்கே படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கும்? எய்தர் இட் ஹாஸ் டு பி இன் ப்ரியாம்பிளில் இருக்கலாம், தென்
fundamental rights, then duties, DPSP. Where you have read this rule of law? Just say in overall சொல்லுங்க போதும். எனக்கு ஆர்டிகல் கூட if it is fine, I am saying that you have no content, you have forgot all the content in exam hall pressure. அதை இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனால் என்ன ஆர்டிக்கல்னால் மறந்துட்டோம். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் படிச்சிருக்கேன். இஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், திஸ் இஸ் அபவுட் வாட்? ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். ஸோ ஐ கேன் எலிமினேட் இட் ஈஸிலி. ஐவ் எலிமினேட்டட் இட். அப்போது 3 இருக்கக்கூடாது. 3 இல்லாத ஆப்ஷன் திரும்ப 2 வந்துட்டேன். ஸோ அகெயின் ஐ எம் நியரிங் டு மை ஆன்சர். See, again saying I can deal with it with content also. Contentum ரெடியாக தான் இருக்குது. I can deal it. But I feel that just 40 questions தான்ப்பா content at maximum, or 30 questions, and they are reducing it year by year. Last year it was only 30 questions. Direct answer can be picked only from 30. இந்த 30 வச்சு you cannot clear. மிச்சம் இருக்கிற 70 ஹவு டு திங்க்குங்கிறத மட்டும்தான் ஐ எம் டீலிங். புரிஞ்சிச்சா? டோன்ட் எவர் திங்க் தட் கண்டென்ட் இல்லாமல் ஐ மீன் திஸ் கண்டென்ட் இதெல்லாம் தேவையில்லையான்லாம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் திங்கிங். ஐ எம் ட்ரைங் டு திங்க், மேக் யூ திங்க் ஹவு டு திங்க் இன் எக்ஸாம் ஹால். தட் இஸ், ஐ திங்க் இட் இஸ் அ மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ். அதுக்காக தான் இந்த கிராஷ் கோர்ஸே போட்டது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் கண்டென்ட். கண்டென்ட் இஸ் அ கிங், ஐ நோ தட். பட் திங்கிங் அண்ட் அரைவிங் அட் த ஆன்சர், த டெக்னிக் இஸ் அ குயின். We know in reality and chess which is powerful. நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எதுன்னு. So we have to master that area. Thinking and arriving at the technique portionல நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். That no class is mean. We have not been taught in that. So I'm just trying to give it. Okay. So 3 இல்லை. 1 எலிமினேட் பண்ணலாமா வேண்டாமா? ரூல் ஆஃப் லா 1 எலிமினேட் பண்ணலாமா வேணாமா? If I don't know, another thing I'm just giving you now is, if you don't know it whether to include or not, definitely you don't know whether to exclude. include பண்ணுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும்னு உங்களால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியலன்னா include it. that's all. டெஃபினட்டாக இதை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலைன்னா just include it. that's all. understood? So limitations of power is also rule of law. Rule of law is given by A.V. Dicey. A.V. Dicey have given this rule of law. Correct? A.V. Dicey in Article 14 it says that equality before law, equal protection of law, and rule of law. In rule of law there is 3 portions, 3 parts it has been. 1, another, no arbitrary usage of power. Then arbitrary usage of power இருக்கக்கூடாது. Then constitution is because of union of individuals னு சொல்லியிருக்கோம். ரூல் ஆஃப் லாவில் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ். தட் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் இந்தியா. ஓகே, அது நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது. பிகாஸ் கான்ஸ்டியூஷன், ஒன்லி ஃப்ரம் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் ரைட்ஸ் ஆர் எமர்ஜிங். ஆனால் பிரிட்டிஷ் இவர் வந்து ஏவி டைசிங்கிறவர், ஹி இஸ் அ பிரிட்டிஷ் ஜூரிஸ்ட். He has given that Britishல வந்து even before the constitution has come, the rights of people have came. Okay, rule of lawன்றது சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இவ்வளோ தான். நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக தான் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. ரூல் ஆஃப் லா இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஆர்பிட்ரரி யூசேஜ் ஆஃப் பவர். ஆர்பிட்ரரி யூசேஜ் ஆஃப் பவரை ஸ்டாப் பண்ணணும், அதுதான் ரூல் ஆஃப் லா. ஜஸ்ட் திங்க் தட் போதும், அது வரைக்கும் தெரிஞ்சாவே போதும். ஸோ யூ நோ ஹவு டு எலிமினேட் திஸ் அண்ட் கமிட் ஆன்சர். ஓகே, ஃபேன் ஆர் ஏசி எதையாவது ஒன்று போட்டுருங்கப்பா. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity of. அதாவது டெமோக்ரஸினா என்னன்னு அவங்க கேட்குறாங்க. சிம்பிளி டெமோக்ரஸி இஸ் வாட்? ஃபஸ்ட்டு எதுவாக இருக்காதுன்னு நமக்கு தெரியட்டும். இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் அன் ஆர்டினரி மென் அண்ட் விமன். இன்டெலிஜென்ஸ்க்கெலாம் நம்ம எங்கே போகிறது அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும். சரி, அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லீடர்ஷிப்.
See, the question is all about democracy and it is saying again a wrong statement is present in a right way. இது ஒரு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட், பட் அது ரைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டெமோக்ரஸியை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஸ்ட்ரென்தன், அதுவும் எது எக்ஸிக்யூட்டிவ் லீடர்ஷிப். டெஃபினெட்லி 2 ஷுட் நாட் பி அன் ஆன்சர். சரி, சுப்பீரியர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் டைனமிசம் அண்ட் விஷன். அது என்ன சுப்பீரியர் இண்டிவிஜுவல்ஸ்? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் அகெயின்ஸ்ட் இட், ரைட்? எலிமினேட், முடிச்சு விடுங்க. அடுத்து a band of dedicated party workers. நம்ம என்ன இங்கே ஆர்எஸ்எஸ்ஸாக நடத்த போகிறோம்? பேண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் நமக்கு எதுக்கு? டெடிக்கேட்டட், அதுவும் சரி. ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஸோ அகெயின் ஐ எம் சேயிங், யூ டோன்ட் நோ த ஆன்சர், யூ டோன்ட் நோ த கண்டென்ட், யூ கேன் அரைவ் இட் ஒன்லி வென் யூ ஹாவ் அ கூல் மைண்ட். எக்ஸாம் ஹாலில் இது வராது. யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் இட் பை நவ். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின் வி ஃப்ரேம் வில் பி இன் திஸ் மேனர் ஒன்லி. யார் ஃப்ரேம் பண்ணாலும் இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் ஆன்சர் தப்பான ஆன்சர் உள்ளே வச்சா நீங்கள் கரெக்டாக யோசிச்சிங்கன்னா தப்பான ஆன்சரை எடுத்துட முடியும். கண்டென்ட்டே வேணாம், ஜஸ்ட் அ லாஜிக்கல் திங்கிங் இஸ் எனஃப். எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வேணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக. வாட் இஸ் டெமோக்ரஸி இஸ், யூனோ, டெமோக்ரஸி இஸ் மென்ட் ஃபார் டெவலப்பிங் ஒன்ஸ் ஓன் இண்டிவிஜுவல். It provides all the opportunity to the individual and it gives an opportunity for the individual to develop on its own. That is democracy oda meaning. Whatever if some other optionals irukradhukku vaayippu illa in online also, if some other optional students are present of political science, sociology or some இந்த மாதிரி ஆப்ஷனல் இருக்கிறவங்களுக்கு டெமோக்ரஸினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, democracy is given for you for an individual to develop on its own. அவனா சொந்தமாக டெவலப் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் டெமோக்ரஸி. ஸோ த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன் லைன் வித் டெமோக்ரஸி. ஓகே, அகெயின் த கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் ஃபெடரலிசம். There is an independent judiciary in India. The powers have been clearly divided between the center and the state. The federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. It is a result of agreement among the federating unions. Clearly divided between the center and the state is, நான் 7 இது சொன்னேன். One among that is division of powers. Federating units have been given an unequal representation in Rajya Sabha. அங்கேயே சொன்னேன், நான் சொல்லும்போதே சொன்னேன், Rajya Sabha, even though it is in the answer, you should not go for it. It is not mentioned in constitution. அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சரா அப்படின்னு கேட்கலாம்ல. அடுத்து yes, that is what I wanted to say. அதுதான் இல்லை, that is also fine, நீங்களே சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Independent judiciary is, it is in the federal institution. Okay, division of power is also there. It is a result of agreement. It is not our thing, it is a US thing. பட் அப்போ ஏன் நான் இதை நான் அங்கே இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன், அப்புறம் இங்கே ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இட் ஜென்ரலி சேஸ் அபவுட் இந்தியன் ஃபெடரலிசம். இந்தியன் ஃபெடரலிசமில் என்ன வரும், நித்தி ஆயோக் இஸ் ஆல்சோ இன் இந்தியன் ஃபெடரலிசம்குள்ளே தான் வரும். பட் இட் இஸ் நோவேர் ப்ரெசென்ட் மென்ஷன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். So each and every word is important. Whatever the thing UPSC give, it does not give just for a sake. இங்கே நாங்கள் எடுக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. சும்மா சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தானே இருந்துட்டு போகுது, இல்லை இந்த வேர்டத்தை தானே இருந்துட்டு போகுது, அவங்களுக்கு என்ன தெரியவா போகுது. எவ்ரி வேர்ட் இஸ் கவுண்ட். See, consider the following statement with respect to அப்படின்றது அடுத்து. இதுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. Consider the following statement with respect to Indian Constitution. இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அண்டர்ஸ்டுட்? என்ன வித்தியாசம்? யூபிஎஸ்சி தேவையில்லாமையா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எக்ஸ்ட்ரா வேர்டிங் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. டைப்பிங்க்கு ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களா உங்களுக்கு என்ன? பிகாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அந்த ரெஸ்பெக்ட் டுன்னு வந்துருச்சுனாவே யூ ஹாவ் டு curtail your thinking within that area. அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் யோசிக்கிறத நிப்பாட்டிடணும். அவன் எந்த இடத்துல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லிட்டா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும்தான் யோசிக்கணும், உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு யோசிக்கக்கூடாது.
அப்படி எந்த வார்த்தையும் கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கேன் திங்க் இன் அ வெரி ப்ராடர் ஆஸ்பெக்டிவ். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ எவ்ரி வேர்ட் கவுண்ட்ஸ். Indian federalism is asked. Indian federalism, even Niti Aayog is present in that. It is also an answer, though it is not mentioned in Indian Constitution. And here one more thing I just wanted, ஒரே ஒரு கண்டென்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டாக்ட்ரைன் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, Indian federalism we know that state union can make law on union list, state can make law on state list, concurrent list both can make law if it contradicts each other. Central prevails. It is said by which article? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க. ஆர்டிகல் 246. If there is a contradiction, it has to, which law has to prevail? Center's law. It is said under the article 246. Then one more thing, under one judicial interpretation, Supreme Court has given a doctrine of pith and substance na ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் திருப்பி. I'll just revise it. Pith and substance is nothing. It says that if intentionally, what is an intention and what is an accident? எது இன்டென்ஷன்? லா மேக்கிங் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும், பட் accidentally it may overlap or touch on another area which is not intentionally mentioned under law. For example, under the state list, agriculture is in the state list, where the state is doing something in agriculture wherein it has touched upon the trade, which is in the center or concurrent. Trade is in the concurrent or center? Trade in agriculture is in the concurrent or central? Agriculture state list pa. Trade in agriculture is concurrent list. Formula வந்ததுமே அதுதான். ஓகே சரி. ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன், இஃப் இன்டென்ஷனலி ஸ்டேட் டஸ் நாட் டச் த ட்ரேட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பட் accidentally it has touched upon. இப்போ if center struck down this law unconstitutional solely, if center is giving a notice, if we have gone to Supreme Court says that intention is different and incident is different. So this எது prevail ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல state prevails even though it touches upon central or even concurrent. எதை டச் பண்ணாலும் intention is different and incident is different. My intention is to reform agriculture, it has accidentally touched upon the trade in agriculture. So which prevails? State law prevails. Just you have to இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. Each and every question keep something in your mind, that's all. So article concurrent list. So far what you know about federalism? 7 characters under schedule 7. Then article 246. ஓகே ரைட், போதும். இது ஃபெடரலிசம் போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கும் போது ஜஸ்ட் ஆட் சம்திங் அப்பான் இட், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். 60 days இருக்குது நமக்கு இன்னும். ஓகே, ரைட் டு ஓட் அண்ட் டு பி எலெக்டட் இன் இந்தியா இஸ் லீகல் ரைட். சி எதை பார்த்தீங்க? ரைட் டு ஓட்டை மட்டும் தானே பார்த்தீங்களா? அதை தான் சொன்னேன். ஜஸ்ட் கிவ் அனதர். அதுக்கப்புறம் ரைட் டு ஓட்டுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று விஷயமும் இருக்குது. நீங்கள் ரைட் டு ஓட் இன் இந்தியா இஸ் லீகல் ரைட். இட் இஸ் கிவன் அண்டர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட். பட் ரைட் டு ஓட் அண்ட் டு பி எலெக்டட், நீங்கள் ஓட்டு போடுறது மட்டும் அவன் கேட்கல, நீங்கள் எலெக்ட் ஆகுறீங்களா அதையும் அவன் கேட்குறான். ஸோ இப்படி பார்த்துட்டு போனால் தப்பாக தான் வரும். ஸோ கிவ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ், சம் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு தட் கொஷின். அந்த கொஷினுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கும், அதை கொடுங்க. அதை கொடுத்தாவே நிறைய இடத்துல ஆன்சர் கரெக்டாகிடும். பார்த்த உடனே ரைட் டு ஓட் போடுங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு கதை. ஆன்சர் இங்கே வந்து பார்த்தா கூட சில டைம் தெரியாது. நான் தான் கரெக்டுன்னு ஆர்கியூ பண்ணுவீங்க, நான் தான் கரெக்டுங்க அப்படின்னு. ஜாகிரஃபியில் ஒரு கொஷின் வந்துச்சு அந்த மாதிரி,
நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன். see this you know that ரொம்ப உள்ள வேணாம். அதில் வந்து ஒரு கொஷின் the statement says that westerlies are present in this degree ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. what westerlies are present in which degree? in the region which latitude, which degree of latitude? 20-25 டிகிரிக்கு மேலே இருக்குமா ஆஃப் நார்த் அண்ட் இங்கேயும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து. த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் தட் நார்த் அண்டு சவுத்துன்னு கொடுக்காம டூ நார்த் அண்ட் சவுத்து அந்த இடத்துல டூன்னு இருந்துச்சு. ஐ நோ திஸ் லிட்டரலி ஐ நோ 25 டிகிரிஸில் இருக்கும். 0 to 25 டிகிரிஸ்னு கொடுக்கல. see அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 டிகிரி நார்த்து 25 டிகிரி சவுத்து, அவன் வந்து இங்கேருந்து இங்கே கொடுக்கல, 45 டிகிரி கொடுக்கல, 25 டிகிரி சவுத்து டு நார்த்துன்னு கொடுத்துட்டான். see just a simple change in the word which I have not focused. ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும்போது யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு இட். அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான், டூ கொடுத்துருக்கானா அண்டு கொடுத்துருக்கானான்னு பார்த்தாவே ஆன்சர் இந்த இடத்துல கரெக்டாகிடும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் ஹவ் கான் ராங். ஒன்லி யூ ஹவ் கிவன் சம் டியூ ஐடியா அபவுட் இட், they have gone right. okay in India judicial review, again judicial review question. oh right to vote solliya. right to vote is a constitutional right which under which constitution article? article 326. and nowhere it has been mentioned age under which act it has been in constitution. சொல்லுச்சா கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ஏஜில் தான் voting rights கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களான்னு கேட்குறேன். அண்டர் ஆர்டிக்கல் 326 18 அபவுக்கு மேலே இருக்கிற ஏஜுக்கு voting ரைட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்களான்னு நான் கேட்குறேன். ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் எ கொஸ்டின். Constitution has just simply mentioned the word adult franchise. adult யாரு தெரியாது. which act determines adult? representation of people act. under which amendment? சொல்லுங்க. 62 88 இல்லை 1988 வந்துச்சு. 1988 they have given this year the amendment has happened. which amendment? 62nd amendment. என்ன பண்ணாங்க, 22 ஏஜ்லேருந்து 18 மாற்றினாங்க. after which another அடுத்த very next year election commission was changed into multi-member body. single member bodyயாக இருந்ததுன்னு படிச்சிருக்கீங்களா? election commission is a one member single member body. next year 1989 it has been converted into 3 member body. why? because there was a lot of work there, because most of the age was reduced. 4 years age reduce பண்ணாங்க. one single commissioner cannot handle everything. they converted into multi-member through the amendment act 62. போதுமா? in India, judicial review implies the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. The power of the judiciary to question the wisdom of laws enacted by judiciary. Power of judiciary to review all the judicial enactments before they are assented by president. Power of judiciary to review its own judgment given earlier similar to the different cases or the similar cases. see one thing I can judicial review na avanga enna kettirukanga in India specifically they have asked about in India. okay I have to underline what in India. appo judicial review is different in India, I know that. okay judicial review implies what? see the pronouncement upon the constitutionality, which means what? இது எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்டிங் இட். இதுக்கு என்ன அர்த்தம், இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்? ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா, டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லான்னு 2 படிச்சிருக்கோமா? இது வாட் இஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா, பிகாஸ் கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் மீன்ஸ் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா. இந்த இடத்துக்கு வருவோமா? பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியரி டு கொஸ்டின் த விஸ்டம் ஆஃப் லா மீன்ஸ்
what is the intention of making law அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு does Supreme Court have rights? இதுக்கு பேர் தான் due process of law. due process of law னு சொல்லுவோம். power of judiciary to review before the assent பண்ண முடியுமா? they have waited for national NJAC, national judicial accountable committee னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்கல்ல, they have waited till the president has given assent and very next day they have struck down. They waited till date. While parliament was preparing the draft, Supreme Court was silent. After preparing draft, Supreme Court was silent. When it was giving in public, also Supreme Court was silent. பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தாங்க. பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் கிட்ட போயாச்சு. அப்போ வெரி நெக்ஸ்ட் டே தேவ் ஸ்ட்ரக் டவுன். 99th Amendment Act வந்த உடனே பிரசிடென்ட் சைன் போட்டோடனே they've struck down, saying that it is unconstitutional. Why? Because Supreme Court know that only after getting an assent I can cancel that. இது எப்போ தெரியும்? reading, importance of reading newspaper வருதா? I know what and all the incidents have happened. ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்போவே பண்ணியிருந்திருக்கலாம். I know that they were keeping silent and newspaper also mentioned Supreme Court is keeping numb, Supreme Court is keeping silence னு பேப்பர்லேயே போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. I know this fact, I am just striking out the statement. power of judiciary to review its own, இதுக்கு பேர் என்ன அர்த்தம்? ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவா இல்லை வாட்? revisory jurisdiction, reviewing its own, this thing is called not judicial review, it is revisory jurisdiction. இது வேற. So answer is due process of law, due procedure established by law. Due process of law is not present in India, it is present in US. Procedure established by law, which is taken from which? Yes, இது போதும். இப்போதைக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is taken from Japan, then it is not present in India, and which has given it, which in judicial interpretation have given it, judicial reviewer. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கேசவானந்த பாரதி கேஸ். எஸ், போதும், அந்த அளவுக்கு போதும். where on which there is a 3 ground to struck down it. If it infringes the fundamental rights, if it is against the constitution, then one more, மூணு தான் பார்க்கு. if it is out of its jurisdiction, மூணே மூணு தான். on not on other any grounds, so it is clearly mentioned. வேற ஏதாவது இருந்தால் you should remember. அப்போ against fundamental rights, against constitution, out of jurisdiction, மூணே மூணு தான். just remember this. இந்த இதுக்கு இது போதும். preamble, just 2 minutes. again reading, importance of reading newspaper. இதை வச்சு நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this question I was in there so much tense. This was the first question in 2021 when I was having very first question, very tensed manner. I forgot what is preamble is. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னென்ன வார்த்தைலாம் இருந்துச்சு எனக்கும் தெரில. 21ல் இதுனா என்ன வார்த்தை இருக்குன்னு கேட்குறானே. அதுவும் 1950ல் என்ன வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா I should know about amendment. இதுக்கு ஏதோ ஒரு amendment வந்துச்சு, அங்கே என்ன ஆட் பண்ணாங்க, I am not remembering it. But newspaper came to rescue. Exactly what has happened I am saying. See, this government, an MP from Rajya Sabha MP from Kerala has moved an amendment to remove the word secular. Why? அந்த இடத்துலயே அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. Why? Because it is not present in original constitution. That came to help. Secular was cut down. முடிஞ்சிச்சு. ஆன்சர் கேம். sovereign demo அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ரீடிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்னு சொல்லுவார், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஈவன் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ த எக்ஸாக்ட் கண்டென்ட். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் ஞாபகம் வரும். ஓகே, பட் இன்சைட் எக்ஸாம் ஹால் வென் யூ ஆர் வெரி டென்ஸ்ட் யூ டென் டு ஃபர்கெட் எவ்ரி கண்டென்ட் வாட் ஹவ் ரெட். அப்போ நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி எதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம்னா இதுக்கு தான் படிக்கிறோம். தட் எம்பி அவன் சொன்னதுனால தான் எனக்கு இந்த கொஸ்டின், இல்லைனா இல்லை. They have said that secular is not present. Secular இல்லாத ஒரே ஆப்ஷன் this two. I know democratic was is there. Democratic in the course. Answer is this. சரி, you should know something about it relevant to preamble.
What are the words present? Preamble is from which, where we have taken preamble? Objective resolution. What are the words that are mentioned in objective resolution? ISR, independent sovereign republic. இந்த மூணு வார்த்தை தான் இருந்துச்சு. This is present in objective resolution. Then we have converted it into preamble. Preamble என்னென்ன வார்த்தைலாம் இருந்துச்சு இருங்க, அதுக்குன்னா அப்போது அமெண்ட்மெண்ட், ஏதோ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு, 42nd amendment. It has what? It has inserted 3 words. What is that? ISS. இந்த வார்த்தை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அங்கே இருந்திருக்கும். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இன் திஸ். And one most important thing is, what are the words present in preamble has to be known by you. Words na just sovereign na secular na appadi illa. What is the exact meaning of that word? Secular na the thing which you think secular is not secular. As such you have thought about what? Equality, mathadala liberty, democracy. Ungalku oru vaartha theriyum, adu kedaiyadu. You should know the exact word of what is what. It is asked in the questions. Seri. Then preamble of the constitution. Preamble to the constitution is what? We all know it is a part of constitution. Part of the constitution எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அதை மட்டும் எடுங்க. Okay, part of the constitution, not part ன்னு கொடுத்துட்டான், out. Not a part of constitution and it has no legal effects. So no legal effects எங்கே இருக்கு? அப்போ legal effects இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருங்க. B and C out. இப்போ answer has to be between A and D. What is A and D? Both are same. எப்படி இருக்கு? Both are same or similar? They have just given, added a word independent of other parts. இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கு. இப்போ நான் எதை சூஸ் பண்ணும், இதுவா இதுவா? ஏன் independent of other parts? Okay, this time you need content. Keshavananda Bharati case said that preamble is a part of constitution. Then it has no legal effects. Which case? A.K. Gopalan versus Union of Madras case said that it has no legal backing. It is not enforceable by court of law. A.K. Gopalan case. Okay, no legal effect. Then another thing, in Berubari Union case, Supreme Court has said that it is independent of other part, means other part has to be read in consonance with preamble. If suppose you are making some changes in DPSP and the changes has to be in consonance with each preamble, abdina they are not one and the same. It is independent of other part, but it has to be in consonance with preamble. Abdini endha case sonnuna Berubari Union case. So upon adding all this, I can get what? Part of constitution, right? No legal effect, right? It is independent of other part, that is also right, which is by Berubari Union case. So answer is D. And one more thing, just to boost, I said you need no content. See, some questions has to be done through content only. அந்த இடத்துல போய் உங்கள் லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுவும் எங்கே எப்படின்றது you have to find out on your own. I know this logic will not work in history, that too mainly in terms. Logic will not work. And some more area is geography. Logics will not work. So இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், சரியா? மற்ற எல்லாம், more importantly, logics will not work in Indian Constitution. Polity, they have done amendment, they would have done amendment, என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். And extreme words are present in Indian Constitution. Does not give any power, does give all the power, இந்த மாதிரியான வார்த்தைலாம் இருக்கும். So don't say that it is right or wrong.
இந்த லாஜிக்ஸ்லாம் அதிகமாக இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் ஐ ஹாவ் நோ வே, ஐ ஹவ் பீன் கிவன் பாலிட்டி அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டீச் வித் திஸ். சரி, மேக்கர்ஸ், மைண்ட் ஆஃப் மேக்கர்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்? எப்படி தெரியும்? சார் சொல்லியிருக்காரா? சார் சொல்லியிருப்பார். நான் தான் சொன்னேன் கண்டென்ட்டை விட்டுருங்க. நவ் கண்டென்ட்டை விட்டுட்டு ஐ ஹாவ் டு ஆன்சர். See, minds of makers of constitution, now who have written the constitution have kept something in mind and have written the constitution which is reflected in which of the following? See, minds of writers would have many things. அவங்களுக்கு இதை தரணும், அதை பண்ணணும், எல்லாமே இருந்திருக்கும் இல்லையா? broader thinking is demanded by the question. Fundamental rights too specific. அவங்க வந்து வெறும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்காக தான் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுனாங்களா? நோ, too specific. Directive principles of the state, that too very specific. Fundamental duties very very specific. And moreover they have not, writers of constitution have not given the fundamental rights, I know, so D is eliminated. Specific eliminated. Preamble is a very broader thing which says about equality, fraternity, liberty, justice, social, political, எவ்வளவோ எல்லாத்தையும் whole essence of the constitution is present in preamble. So broader thinking is demanded by this question. You have to go for broader one, which is preamble encompasses of all this. So answer is A. Which one of the following objective is not embodied in the preamble of Constitution of India? Okay. சரி, அப்போ ப்ரியாம்பிளில் செகண்ட் போர்ஷன் மட்டும் யாரை சொல்லுங்கள். எக்கனாமிக் லிபர்ட்டின்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கு. யூ நோ தட் லிபர்ட்டி ஆஃப் இருங்க தாட்டு, எக்ஸ்பிரஷன், பிலீஃப், ஃபெய்த், வர்ஷிப். நோ எக்கனாமி இஸ் செட். வேர் இஸ் எக்கனாமி ஆஃப் செட் ப்ரியாம்பிளில்? ஸோ திங் இஸ் லிபர்ட்டி. இதே 2017 உங்களை போய் அட்டன் பண்ண சொல்கிறோம். நவ் யூ நோ, I know that. So see, think in terms, something you have to have. Bookish statement nu ondu irukku, altered statements nu ondu irukku. Bookish statements are usually right. edu ida paatha edu bookish statement ah theriyudu, adhaadu book la irundha taken directly from the book. Liberty of thought, liberty of expression, liberty, economic liberty, something adu sollumode I feel that they have altered something. I can feel it, I can sense it. எப்போ இந்த சென்ஸ் பண்ண முடியும்? அப்பான் ரிவைசிங் த ப்ரீவியஸர் கொஷின். பிகாஸ் திங்கர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், புக்கிஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபர்டாக தான் இருக்கும். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை உங்களை எழுத சொன்னால் யூ வில் நாட் ரைட் இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். அங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டேட் ஷால் ப்ரொவைடுமிங்க, நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? ஸ்டேட் கிவ்ஸ்ன்னு எழுதுவீங்க. மீன் நானும் தான், எல்லாரும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ டிஃபர்ஸ். ஸோ புக்கிஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மோர் புக்கிஷ். அப்போ எந்த இதெல்லாம் புக்கிஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ யூ ஹாவ் இட் இஸ் ரைட். புக்கிஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் யூஸ்வலி ரைட். You can easily eliminate it. I am giving an idea. திரும்பவும் சொல்கிறேன், காஷன். அப்புறம் வந்து எழுதிட்டு வந்து எல்லாம் உங்களால் தான் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது. இன் கான்ஸ்டியூஷன், இன் த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் பாலிட்டி, எக்ஸாக்ட்லி சி பாலிட்டி, இந்தியன் பாலிட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணல. விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டூ யூ அக்செப்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லிபர்ட்டி? சேம் சிமிலர் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். Absence of restraint, absence of restraint, protection against tyranny, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop liberty. Okay, so same ah irukku solrீங்களா? See, this is very specific, this is very open, whatever one likes. நான் என்ன நினைச்சாலும் பண்ணலாங்கிறது இஸ் a very broader thing and it is very open ended statement. Open ended statement, see, wrong. Whatever one likes, this is what? License, liberty கிடையாது. So then absence of protection against tyranny, this is what? Rule of law. அங்கே படித்தோம் இல்லையா, rule of law. Absence of, நாங்கள் என்ன சொன்னோம்? Arbitrary actions is what? This. So அந்த question answer பண்ணா கூட you could have answered this. So A is eliminated,
C is eliminated, and between B and C actually a statement on the definition pata absence of restraint and to provide an opportunity to develop one's own self, that is liberty. Actually both are right. இப்போ எதுக்கு போவீங்க யூபிஎஸ்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபினேஷன் வைஸ் ஐம் சேயிங் டெஃபினேஷன் லிபர்ட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as absence of any restraints and providing an opportunity to develop one's own self, that is liberty. அதோட definition which is present in Lakshmikant. ஸோ எதில் போகணுன்னா absence of restraint இல்லை, அவங்க அந்த ஆன்சர் absence of restraint கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம எதுக்கு போகணும், absence of restraint is more suitable to developலாம். இது பண்ணால் தான் இதை பண்ண முடியும். So first one is right. Okay. ஆமாம் அதுவும் பட் டெஃபினேஷன் ஐம் சேயிங் இஃப் யூ ஹவ் ரெட் த டெஃபினேஷன் யூ வுட் பி கன்ஃபியூஸ்ட். இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லைங்கிறேன். டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஆல ஞாபகம் வரலன்னா நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக போட்டுருவீங்க. Which one of the following reflects the most appropriate relation between the law and liberty? John Hobbes. அங்கே சொன்னேன்ல, if there is more law there is less liberty. What you have thought? நீங்கள் அதாவது you have developed an idea that law is negative in nature அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. பார்த்த உடனே போடணும், அவனுக்கும் அதான் தேவை. இப்படி தான் எல்லோரும் யோசிச்சிருப்பாங்க. if there is no law there is no liberty. சேம் திங், இதுவும் ஒன்று தான். if more law less liberty, no law more liberty, ரெண்டும் ஒன்று தானே. இது ரெண்டும் நோ லிபர்ட்டிப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓ ஆப்போசிட்னு சொல்கிறீங்களா? ஓகே 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 ஃபைன். சரி, மோர் லாஸ் லெஸ் லிபர்ட்டி. இஃப் செகண்ட் விடுங்க, தேர்ட் ஒன், இஃப் தேர் இஸ் லிபர்ட்டி லாஸ் ஹேவ்ஸ் டு பி மேட் பை பீப்புள். இஃப் லா சேஞ்சஸ் ஆர் ஆஃபன் த லிபர்ட்டி இஸ் இன் டேஞ்சர். சரி, okay, D is eliminated and A is eliminated. If there is no law there is no liberty, that is also right. No law, if law illana there is no liberty, that is what John Hope says. அப்போ இதுவும் ஒன்று தானே, more laws less liberty. If there is no law and there is no liberty, that is right. Essence of what social contract is. எதுக்காக நம்ம social contract வச்சுருக்கோம்? Consider the following statement. Constitutional government is one constitutionally limited government, or constitutional government is one which places effective restriction on individual liberty in the interest of state. அநியாயத்துக்கு மாற்றிருக்காங்க, ரிவர்ஸில் போட்டு பாருங்க. இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி எஃபெக்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். அப்படியே இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றிட்டாங்க வேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த ரிவர்ஸில் போட்டிருப்பாங்க. ஆன்சர் இஸ் பி. ஸோ கவர்மெண்ட் UPSC is more concerned towards liberty. அவங்களுக்கும் ஒரு லிபர்ட்டி தேவைப்படும். எல்லா கொஷின்லையும் கிட்டத்தட்ட ப்ரியாம்பிளில் வந்து அரவுண்ட் 8 questions, 6 question is on only on liberty. Economic justice, the objective economic justice, the objective constitution has been one of the Indian provided. என்னமோ தப்பாக இருக்குது. Justice, the objectives of the constitution has been one of the Indian constitution provided in, okay, something as provided nu vandirukkom, okay, something preamble, economic justice, preamble and fundamental rights, social and economic justice, okay, right, you know this, fine. Citizenship, last 2021 question. There is only one citizenship and one domicile. The question is on what? Abrogation of Article 370. Okay, that if you know that, if you have read in the paper, it is only one thing. Yes, one citizen by birth can become the head of the state only. No, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Content, okay, leave that.
இல்லாமல் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். கண்டென்ட் இல்லாமல் I can say what 1 I definitely know, 1 has to be in the answer. 3 தான் இப்போ கரெக்டாக இல்லையா? Once granted citizenship cannot be deprived of it. Who is authority for citizenship, providing citizenship? Who is authority? Indian Indian Parliament or Constitution, Indian Constitution, under which you have been given a citizenship? Parliament, Indian Citizenship Act. So Parliament by law can take away your citizenship. Which article mentions it? 5 to 11. ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கு. Article 10, Article 11, Article 11 says that Parliament can take away your citizenship அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இட் கம்ஸ் அண்டர் by parliament law னு சொல்லிட்டாங்க. Article 11 has said that by parliamentary law your citizenship can be taken away, which means it has just given the right to whom? Parliament. So Parliament has made a law, Indian citizenship law, and the citizenship law, Indian citizenship law, there have been grounds which is mentioned. What are the grounds mentioned? Deprivation. One who has acquired foreign citizenship, which is not mentioned in the Indian Constitution, Indian Citizenship Act. It is mentioned where? Article 8. Article 8 la dhaan it says that once you have attained the citizenship of any foreign country, you will be deprived of your Indian citizenship. அப்படின்னு Indian Constitution has said it. But Indian, அதான் சொல்கிறேன், difference between what Constitution says and what our law says has to be, you have to be clear. Indian, Citizenship Act says only there is a ground. What is a ground means? என்னென்னலாம் ground சொல்லியிருக்காங்கன்னா, if you are living more than 7 years in a foreign country, சரியா, 7 years in foreign country, then if you are jailed more than 2 years, if you have attained within the period of 5 years, once you have attained the citizenship, அப்படின்னா 10 years, if you have attained the citizenship 10 years, after 10 years you are jailed in any foreign country, you will not be deprived of your citizenship. So within 5 years you should not be imprisoned for 2 years. Then another, வேற என்ன சொல்றாங்க citizenship actல, any illegal contact with enemies during war, then not in goodness of public goodness ku, if you are parliament thinks that you are not good for this public, அப்படின்னா you can take away. இதுதான் Indian Citizenship Act mention பண்றது. Rest of the things are mentioned in Indian Parliament, Indian Constitution has mentioned it. சரியா, இது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க போதும். Just small things you remember, that is fine. 44th Amendment of Indian Constitution. See, the same question which I have said. Judicial review. 44th Amendment of the Indian Constitution was introduced an article placing the election of Prime Minister beyond the judicial review. Supreme Court struck down 99 Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary. அதாவது if there is a question of this nature, you can see there are 2 numericals, one amendment, here also one amendment. If there is 2 or more numericals, again I am cautioning, I know where to apply it, you have to find your own way to apply it. If there is 2 or more numericals, definitely one numerical is wrong. I am not saying definitely, I know where definite. நான் சொல்கிறது திருப்பி நீங்கள் பாருங்கள். If there is 2 or more numerical, one numerical probably wrong. I am not definitely saying, probably one is wrong. இப்போ இந்த மைண்ட் செட்டை வைங்க. See the question, 44th amendment நடந்திருக்குமா இல்லை 99th amendment இது நடந்திருக்குமா? Supreme Court said that it has struck down 99th amendment. Okay, அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 44th amendment says that Prime Minister is placed beyond the judicial review. இப்போ with some ideas you have read, who might have done this? Indira Gandhi.
இந்திரா காந்திக்கு 42க்கு முன்னாடி வந்துச்சா பின்னாடி வந்துச்சா அவங்களோட பீரியட்? ஸோ எக்ஸாக்ட்லி 42. 44ன்னு கொடுத்துருக்கேன், விச் இஸ் ஆஃப்டர் அர் ரெஜிம். அந்த ரெஜிம்லாம் முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம். ஸோ சி ஹியர் ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இட் இஸ் இந்திரா காந்தி ஆர் ஒன் மோர் பர்சன். மொராஜி தேசாய்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டாருன்ற. 44th அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தது அவர். இப்போ ஒருத்தர் இருக்காரு, பார்ப்போம், வில் சி, வெயிட் ஃபார் இட். ஓகே, 44th இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டை யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இட் இஸ் இந்திரா காந்தி. அண்ட் இட் இஸ் 44th amendment which is after a regime which is not at all possible. So I have struck down this. நான் இதை எந்த மைண்டில் பார்க்குறேன்னா 2 numericals or more numericals இருக்கும்போது I find 1 numerical is wrong. So which one numerical? That one. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. This I know. 199th amendment is all about NJAC. Provisions in the fifth schedule and 6th schedule is mostly related. What is it? 5th and 6th? 5 and 6 similar இருக்கும். ஒன்று tribes. So 6th schedule, sorry, 5th schedule is about scheduled tribes and other scheduled caste and scheduled tribes in other states, whereas in 6th schedule it is said about அந்த கண்ட்ரிஸ், அந்த ஸ்டேட் ஞாபகம் இருக்கா? ஏன் மணிப்பூர் இல்லை? என்ன மணிப்பூர்? மணிப்பூர் ஓகே ஃபைன், ஏதோ ஞாபகம் இருந்தால் சரி. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ். ஓகே, நம்பர் 2. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains a provision regarding anti-defection? Simple, 10th schedule. இதெல்லாம் கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓ முடிஞ்சிச்சு. ஓகே ஃபைன், ஓவர். ஸோ வாட் எவர் ஐ செட் டுடே, something I have said, say how to approach the question, you just take it as a point. ஒரு பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணுங்கள். you would have got around some 4 or 5 points today. Apply it in different previous year question paper in different subjects. Broad thinking where I have to apply, narrow thinking where I have to apply, 2 numericals where I have to apply. எல்லாத்தையும் பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு வேளை வரல அப்படின்னா you find out why it is wrong or ask me how to find that question. That is more important because you are not preparing for that 30 questions, 30 to 35 questions. You have to get prepared for that 60 to 65 questions. That is more important. So just work on it, work on previous year question paper, get a trend of UPSC. Okay, by this I'll end up the class. Any doubts, online students or offline? Any doubts you want to know or anything content related issues you wanted to address?